স্টুডেন্ট ক্লাস 12 এর একটা ইংলিশ প্রজেক্ট দিচ্ছি। এটা হচ্ছে তোমাদের ফিকটিটিয়াস বা ইমাজিনারি ইন্টারভিউ অফ মার্ক জুকারবার্গ। এগুলো তোমাদের ইন্টারভিউর মধ্যে পড়ছে। দেখো একটা পিডিএফ আকার দেওয়া থাকবে এবং ডেসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্ক নিয়ে তোমরা সেটা ডাউনলোড করে নিতে পারবে, ডাউনলোড করে নিয়ে শুনে নেবে, তাহলে সহজে বুঝতে পারবে। দেখো ক্লাস 12 ইংলিশ প্রজেক্ট অর নেম অফ দ্য স্কুল, সাবজেক্ট ইংলিশ হবে, নেম অফ দ্য নিজের স্কুলের নাম লিখবে। নেম অফ দ্য প্রজেক্ট ফিকটিটিয়াস বা ইমাজিনারি ইন্টারভিউ অফ মার্ক জুকারবার্গ। নেম অফ দ্য স্টুডেন্ট নিজের নাম, ক্লাস, সেকশন, রোল নাম্বার, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, ইয়ার। এখানে সিগনেচার অফ দ্য স্টুডেন্ট, ডেটের নিজের, সিগনেচার অফ টিচার ডেট। এরপরে দেখো এগুলো সাজিয়েও হতে পারে, এগুলো প্রত্যেকটা এক একটা পাতায় করবে। এবার দেখো সার্টিফিকেট, হ্যাঁ, এবার টিচার যদি বলে সার্টিফিকেট প্রথম পাতায় দেবে, তোমরা সাজিয়ে নেবে। দিস ইজ টু সার্টিফাই দ্যাট দিস ইজ এ বোনাফাইড প্রজেক্ট রিপোর্ট এনটাইটেলড, এখানে যে প্রজেক্ট রিপোর্ট এটা যার নাম আর কি, যে প্রজেক্টটা হচ্ছে প্রজেক্টের নাম, বাই এখানে তোমার নিজের নাম, নেম অফ দ্য স্টুডেন্ট, এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 12, সেকশন, রোল নাম্বার, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, ইয়ার। দিস প্রজেক্ট ওয়াজ accomplished under my supervision and guidance. Cooperation and participation of the student during the project period was excellent, good, average, below average. এগুলো টিচারের কাজ। The presentation and neatness of the project work is excellent, good, average, below average. The accuracy and originality of the project is excellent, good, average, below average. Signature of the project guide, মানে তোমাদের শিক্ষকের সিগনেচার। ডেজিগনেশন তার অবশ্যই অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হবেন, হ্যাঁ। ডিপার্টমেন্ট ইংলিশ, নেম অফ দ্য স্কুলের নাম। এটা হচ্ছে সার্টিফিকেট, বোনাফাইড সার্টিফিকেট। এটা হচ্ছে এরপরে অ্যাকনোলেজমেন্ট। দেখো এগুলো স্কুল অনুযায়ী সাজানো হয়। অ্যাকনোলেজমেন্ট, দ্য introduction of the project in the syllabus of higher secondary level has given me the opportunity to learn and become self-independent. I am very much lucky to receive the help and cooperation from all my teachers, friends, and parents who have spent their valuable time to encourage me to do the project at ease. Therefore, I am thankful to all of them for their suggestions. এখানে signature of the student, এখানে student signature। এরপরে আমাদের মূল ইন্টারভিউটা শুরু হচ্ছে। দেখো ফিকটিটিয়াস ইমাজিনারি ইন্টারভিউ অফ মার্ক জুকারবার্গ। ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জুকারবার্গ, প্লেস এ 5-star হোটেল রুম ইন কলকাতা। ইন্টারভিউ মাইসেলফ, মানে নিজে আর কি, তোমার নিজে আর কি। গুড মর্নিং মিস্টার জুকারবার্গ, ইজ ইট ইউর ফার্স্ট ভিজিট টু ইন্ডিয়া? মিস্টার জুকারবার্গ, নট রিয়েলি, লাস্ট ইয়ার আই ভিজিটেড দ্য তাজমহল ইন আগ্রা। ওহ, ইট ইজ অ্যান আনবিলিভেবলি বিউটিফুল ক্রিয়েশন। Myself, এটা মাইসেলফ আর কি আমি বলছি। ক্যান আই আস্ক এ ফিউ কোশ্চেন্স স্যার? মিস্টার জুকারবার্গ, ওহ শিওর, ইউ আর অ্যাসাইন টু টেক মাই ইন্টারভিউ। আই এম গ্ল্যাড দ্যাট ইউ আর এ স্টুডেন্ট। জেনারেলি স্টুডেন্টস ডু নট টেক মাই ইন্টারভিউস। Journalists do ask some complex questions which I find sometimes difficult to answer. I believe you will ask me easy questions. Smiles, ওটা হাসলেন আর কি। Myself, আমি নিজে আর কি। Oh, sure, sir. হ্যাঁ, এখানে তোমার নিজের নামও লিখতে পারে মাইসেলফের জায়গায়। Oh, sure, sir. I want to know mainly about your formative years, especially how you have become the founder of such a wonderful platform like Facebook. Mr. Zuckerberg, thanks, but I am not the sole founder but a co-founder. There were many of my friends with me. Myself, sir, please tell me when and where were you born? Also tell me about your parents. Mr. Zuckerberg, I was born in 1984. My date of birth was 14th May. I was born in a place called White Place. It is in New York. I was brought up in a Wbchse country village about 21 miles Middleton, Manhattan, Midtown. এটা Middleton না, Midtown, Manhattan. Myself and your parents? Mr. Zuckerberg, my mother is Karian Zuckerberg. Her maiden name was Karin Kempner. My mom is a psychiatrist. Myself and your father? Mr. Zuckerberg, my father, Edward Zuckerberg, is a dentist by profession. Myself, are you a single child? Mr. Zuckerberg, oh, no. I have 3 sisters
Randy, Donna, and Arili. Myself, where did you have your schooling? Mr. Zuckerberg, at first I studied in a school named Ardsley High School. Later, I was admitted to an exclusive private school. It is called Phillips Aider Academy. Myself, sir, if you don't mind, how were you as a student, Mr. Zuckerberg? Oh, there is nothing to mind. I believe that I was not a bad student, especially I won prizes in mathematics, astronomy, and physics. And do you know that I also won prizes for classical studies too? Laughs. Myself. And I have heard that you know many languages. Mr. Zuckerberg, not many, but I have learned French, Hebrew, Latin, and ancient Greek before I entered college myself. But how did you learn Hebrew? Mr. Zuckerberg, it is not at all surprising. I was born and raised in a Jewish family. My ancestors came to America from Germany, Australia, and Poland. Many of my relatives knew Hebrew. Myself, oh, I see. Albert Einstein was also a German Jew. Does your family have any relation with Mr. Einstein? Mr. Zuckerberg, oh no, not that I know of. Myself, when did you get interested in computers, Mr. Zuckerberg? It was in the middle school. When I was about 12, I started writing software and using computers. Myself, who taught you programming? Mr. Zuckerberg, my father. My father taught me Atari basic programming in 1990s, but later I was taught by Mr. David Newman, a software developer who taught me privately. Myself, were you interested in sports during your school days? Mr. Zuckerberg, oh sure, I liked fencing very much. I even became the captain of the school team. Myself, what subjects did you study in your college years? Mr. Zuckerberg, at college level, my subjects were psychology and computer science. Myself, what was your goal in creating Facebook? Mr. Zuckerberg, I have told about it numerous times. Now I repeat, my vision was to create a website that the entire world can use to communicate openly and easily with one another. Myself, I have heard that you are interested in the aspect of education. Do you have any projects for India? Mr. Zuckerberg, yes, I have already started a project in India for teaching kids subjects like math and science with a mobile app. Myself, Mr. Zuckerberg, one last question. You have often been described as a hero, villain of the social network, destroyer of worlds, developer of time. What will you say? Mr. Zuckerberg laughs harshly. It is now like a true interviewer. Well, what shall I say about it? I will be wrong. It will be wrong to evaluate and judge myself. Let the time to come decide about it. Thank you. I have another assignment in 10 minutes. Myself, thank you, sir. I shall always follow you on your Facebook account. Mr. Zuckerberg, welcome. Keep well and don't neglect your studies. Young man বা মেয়েরা হলে ওম্যান আর কি, ইয়ং ম্যান অথবা ওম্যান। এসব আজকে পর্যন্ত, পরে দেখা হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং।